ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு மிஷன். நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டோரியில் இந்த ஜின்மிங் பூல் இந்த இதை நம்ம இன்றைக்கி முடிக்கலாம். ஓகேவா? தான் நம்ம இன்றைக்கி பிளானு. இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணி முடிச்சிடும். எங்கே இருக்குது? ஓகே, இங்கே இருக்குது. ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. ஜின்மிங் பூல் பெட்டல் ஃபால் பேங்க்வெட். ஸோ அதான் மிஷன். ஸோ இதை முடிப்போம். ஸோ இது பக்கத்தில் இங்கே ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்குது. ஓடிடலாம். அங்கே நமக்கு என்ன இருக்குதுடா, நமக்கு டெலிபோர்ட்டு. In the Imperial Garden, the seasons pass like poetry. Spring's bloom, summer's green, autumn's blaze, winter's silver. ஓகே, ஜாய்ஸ்டிக் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபைனு. ஓகே, டக்குன்னு போயிடுவோம். டக்குன்னு போய் அப்படி மெதுவாக இறங்கி, இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஃபைனலி இறங்கியாச்சு. இவன் உள்ள விடுவானா? உள்ள விடுறான். என்ன எல்லாம் ஒரே ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்குது. Today's banquet hosts honored talents invited by the Emperor. We must be very careful. How are the preparations? Nothing out of order? If any fruit or vegetable lacks freshness, return it to the kitchen for replacement. Quickly now. 11:12 for our honored guests. ஓகே, மேலே போகணும். இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது போல். Undeniable proof of the song's rising power. A noble ruler and the flourishing of gifted minds. ஒதுங்குங்கம்மா, நான் பையன் மேலே போயிட்டு வரேன். ஓகே, Maglin once built a wooden kite, 3 years to make, and 1 day to fall. Now the kite I've made can not only soar for days, scouting the enemy day and night without rest, it can also harness the firestone, whistle out commands, and lead the battle charge. But when has there ever been a kite that soars forever? Still, even if it does fall one day, what is more important is how high it once flew and how far. இவ தான் அந்த உடன் ஈகிளை கண்ட்ரோல் பண்றா. I have இவள்கிட்ட already போய் reported to the பேசணுமா? prefect. The Jinming Pool naval exercises are in position. Once the guests are seated, the banquet can begin. பேங்க்வெட்டா? கெஸ்ட் வந்த பிறவா? என்ன பேங்க்வெட்டு? This year, the celestial phenomena are unusual. The cherry blossoms in the Imperial Garden are blooming all year round. It seems the Southern expedition will be a great victory. Such a magnificent scene. And the quintessence is nearing completion. If we don't enjoy the flowers and feast, wouldn't it be a waste? What I heard is that military pay was delayed since the Kaifeng currency crisis, and the quintet worship couldn't be finished on time. Hosting a banquet here? You're not really admiring cherry blossoms, are you? Seeing through everything. You're not simple. The prefect, under the guise of watching the naval exercises, is hosting a banquet for distinguished guests here. Indeed, it's to raise military funds and prepare for the southern campaign. யார் Now with the கெஸ்ட்? internal strife in Qinghu, they can't even take care of themselves. Our army will march southeast and surely seize the middle reaches of the Yangtze River. By then, the upstream Shu Kingdom, the downstream Tang Kingdom, and Song will inevitably clash. At present, if we can use the power of the Navy to intimidate them,
They will surely provide the military funds to get through this crisis. What a brilliant move to scare the tiger by striking the mountain. I wonder, between Shu and Tong, who is the mountain and who is the tiger? Both countries have now sent envoys, who linger around the Imperial Garden under the pretext of paying tribute. Pretending to tour is merely to spy on the naval strength of Jinming Pool. The prefect's banquet happened to fulfill their wishes. As for who is the mountain and who is the tiger, that will depend on themselves. The invitation is here. Please deliver it for me, young hero. As long as the message is delivered, there's no reason for them not to come. Once the guests are seated, the banquet can begin. இன்னும் கெஸ்ட்டோட இந்த பேங்க்வெட் ஓகே இந்த கெஸ்ட்லாம் வந்தாங்கன்னா இதை வச்சு தான் இவங்களுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அதுக்கு வேண்டி இந்த கெஸ்ட்டை எல்லாம் இன்வைட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த பேங்க்வெட்டுக்கு ஃபைனு நம்ம இப்போ போய் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு போவோம் போய் ஒரு ஆளுக்காக கெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் இன்வைட் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இன்விடேஷன் இந்த பேங்க்வெட்டுக்குள்ளதை கொடுத்துட்டு அப்படி வரும் பையன் ஒருத்தன் பக்கத்துலேயே இருக்கான் ஓகே Everyone's gathered to see the ocean. Why are you still standing around? Those brats still wet behind the ears. ஃபைனலி வந்துட்டோம் இவனுக்கு ஒரு இன்வைட் கொடுக்கணும் This time, I will not fail my father's trust. Judging by your noble demeanor, you must be an envoy from another country. Am I right? ஹலோ சாம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ Good perception. I am Mang Xuanjia, the Crown Prince of Shu. What brings you to seek me? The governor is hosting a banquet at Baojin Tower and has specially sent me to invite the distinguished guests to attend. Oh? I've long heard of the fine wines and delicacies of the great song. This time, I'll go and experience them myself. ஓகே அப்போ இவனுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தாச்சு அந்த பேங்க்வெட்டுக்கு இன்னும் ஒரு 2 பேர் இருக்கானுங்க அவனுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துருவோம் Mother, I'm tired. பறந்து போவோம் என்ன இருக்காங்க இவனுக்கு ஒரு இன்விடேஷனு The Jinming Pool Navy is truly extraordinary. Greetings. Greetings, young hero. I am Gui, the Vice Minister of Water Resources of Southern Tong. Young hero, what brings you here? The governor has prepared a banquet at Baojin Tower and sent me to invite you. A banquet? This, Young hero, please go ahead first. I will join you shortly. ஸோ இவனும் வாரேன்னு சொல்லிட்டான் கொஞ்ச நேரத்தில் வாரேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்து இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான் அவனையும் இன்வைட் பண்ணிடலாம் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் மிஸ்டர் சோசியல் ஒய்டி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ முதல்ல இவனு என்ன பேசுகிறானுங்க அதை கேட்போம் மேட்டர் இல்லை Sorry for the interruption. It's been several days since we last met at the armory, and here we are, meeting again. What artifact are you after this time, young hero? General, don't tease me. Today, I am entrusted by the governor to invite you to a banquet at Baojin Tower.
So, it's about this matter. I'll be there shortly. Thank you. ஸோ 3 பேருக்கு இப்போ இன்விடேஷன் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து யூ ரிட்டர்ன் டு புஜின் டவர் பேங்க்வெட் ஹால். ஸோ அந்த பேங்க்வெட் ஹாலுக்கு இப்போ நம்ம போக போகிறோம். ஸ்டார்ட் த பேங்க்வெட். The Quintident warship towers with 5-deck citadels and stands over 30 meters tall, capable of mustering 1,000 warriors. This ship stands firm in the center of the army, as solid as a fortress. It is also equipped with 6 sets of giant stone catapults, each with the force of 1,000 cannons. Smashing nearby boats, big and small, is effortless. This massive warship is so huge, sailing from the north to the Shanghai region. If the waterline changes, how do we stabilize the center of gravity? Minister Gu has great insight. When sailing from the Bian River system into the Jianghai region, the difference in water density causes uneven ship draft lines. Sui Dynasty Quintident relied on manual sand and stone ballasting for balance, and that slowed down its speed. But speed is crucial in war. Improved by the contraption techniques of the Maw Gate, this ship is now a far cry from its former self. Switch to water tank ballast, draw and discharge water locally, and adjust the waterline as easily as moving your arm. In this way, this ship can travel between the northern and southern waterways, as if entering an unguarded land. Another drink நம்ம இப்ப குடிக்கணும். In the past, when the Sui dynasty conquered the Qin dynasty and unified the north and south, this ship was built to secure the Yangtze River. Lost to time, with the aid of the contraption techniques of the Maw Gate, it has finally reappeared. Once the final batch of military pay arrives, the southern expedition can be launched within 10 days. Honored envoys, although Shu and Tong follow the calendar of our great Song, Song regards both countries as brotherly nations. You've always been diligent with the annual tribute of money and grain. Now, Nanping and Wuping are in turmoil. The military governor of Wuping has sent a letter asking for help. The commoners of Jinghu are in dire straits. Bashu and Jiangnan are both along the Yangtze River, so they are likely to be generous in aiding those in need. Jiangnan has already exhausted its national resources, having paid tribute 3 times this year alone. Countless gold, silver, and silk fabrics. It's really... Lord Zhao, the military funds required by the Great Song have been transported with the Shu Kingdom's fleet. It is currently stationed outside the Huilong post, ready for delivery at any moment. Only 2 requests for the Song dynasty to fulfill. First, once the Song occupies the Yangtze River, they must not advance westward first. Second, they must hand over the restoration diagram of the 5-toothed warship to the Shu Kingdom. Okay. Please, esteemed envoy, after the banquet, enter Jinming Pool. Admire the great ship and hand over the diagram. Someone, draft the contract. Since the 2 countries have already made a treaty, General Rong, please hand over your talisman and lend it to the Shu envoy for a while. Want to close listen on their conversation. Okay. Majestic sight. Undeniable proof of the song's rising power. A noble ruler and the flourishing of gifted minds. Lord Zhao, this move is rather hasty. The diagram is the highest military secret of the Navy. Handing it over to Shu like this will harm the battle situation on the Yangtze River. Right now, military provisions are the most important. If we don't send troops now, once Jinghu is pacified, where will we find such a good opportunity again? With you here today, isn't it heaven's will to aid me? Speak.
What do you want me to do? Jinming Pool is currently concentrating its military forces for drills, leaving our defenses weak. In such a crucial military town, the envoy of Shu naturally brings only one close attendant. As long as you intercept the talisman on him before boarding, board the ship first and take the diagram. The theft of the diagram not only would not count as a breach of contract, I could also first accuse him of the crime of losing a talisman in the state of Shu. Stealing from oneself. The thief cries thief. How shameless of you. Haven't you heard? Steal a hook and you're executed. Steal a kingdom and you're made a lord. The gates of lords naturally hold benevolence. If we can swiftly unify the North and South, wouldn't that be the most benevolent act of all? Young hero, the Song's Quintident warship has already drained the national treasury, burdening both the military and civilians. If Bashu also obtains this map, not only will it waste resources and harm the people, but the stalemate in the Yangtze River battle will likely not be a blessing for the common folk. In that case, I'll make a trip and bring the diagram back. Banquet is about to end. The Shu envoy will depart immediately. Jinming Pool is currently conducting exercises heavily guarded. Please follow me, young hero. இந்த பேங்க்வெட் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டாப் ஆக போகுதான். ஸோ அதுக்கு உள்ள நம்ம அங்கே போய் அந்த டயக்ராமை எடுக்கணும். அதான் மேட்ரு. Behold the Quintident warship. Exactly. The towering ship has 5 decks, stands over 100 feet tall, and can accommodate 1,000 warriors. 6 giant hammer poles are set up around, hanging high on all sides. And the ship's hull is as majestic as a grand mansion. Once the giant hammer falls from above, the enemy ship will be shattered to pieces. ஸோ இப்போ நம்மளை அப்படியே மெதுவாக இதில் வச்சு அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகிறாய்வா பார்க்கலாம். இங்கே வேற ஹெவியாக ட்ரைனிங் வேற பண்ணுறாங்களாமா. ஓ எம்ஜி. Wang Zhen's tower ship sailed down to Yizhou and dimmed the royal Jinling. It's been 5 years since Emperor Shuzong commissioned this pond for naval training in Kaifeng. Breathtaking indeed. This unprecedented in scale. I've returned my talisman. I can't go further from here. It's all on you now, young wanderer. யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம இப்போ இந்த டயக்ராமை எடுக்கணும். அதான் மேட்ரு. Walk up the stand to observe the movement of the envoy shoe. The envoy of Shu has arrived at the palace hall. The navy is conducting drills, and this place is heavily guarded. When approaching the Quintident, do not alert the garrison troops. With so many guards, how can we get close to the envoy of Shu? Naturally, we'll first survey the terrain, plan, and then act. A frontal attack is out of the question. The entire route is lined with officials and soldiers come to greet the later Shu envoy. An unwise charge will only alert the enemy. ஃப்ரண்ட் லோடி போகிறது பிரச்சனை தான். எப்படி இருந்தாலும் எனிமீஸை அலர்ட் தான் பண்ணோம் அப்படிங்கிறான். ஸோ இது வந்து அங்கே உள்ள நேவி ஆர்மி வந்து அவங்க வந்து இப்போ இங்கே தான் ட்ரில் பண்ணி ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க. ஸோ அதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இது என்னென்னு பார்ப்போமா? The water functions as a natural defense. Even the most excellent swimmer will not be able to swim that far.
With this distance, even the best swimmer would be powerless. இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு ஸ்விம் பண்ணி போகிறதுங்கிறது பவர்லெஸ் தாமா, வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறா. அப்போ வேற என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு நம்ம போகிறதுக்கு? The flank is well guarded. They have even dispatched elite bugle soldiers. It would be unwise to attempt entry there. By then, the entire Jinming Pool will be on high alert, and the boarding passages will be sealed. However, I've already left something for you to step on, at the mast of the Haihu ship and at the eaves of the hull. With this, you can spring upward and reach higher ground. Proceeding across the eaves, you could approach the water in front of the square quietly. The willows by the water will be your best cover when it comes time to dive. ஓஹோ, There is no way for us to get to the banks with all of those soldiers and officials around. Perhaps you could hold your breath and enter the outlet from underwater. This way, you will be able to approach their handover points and secretly obtain what you need to know. Before boarding the Quintitent warship, make sure not to alert the official troops. ஸோ இது வந்து ஸ்டெல்த்தாக தான் இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஹாய் சூர்யா ப்ரோ, ஹாய் கோஸ்ட் கேமிங் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஸோ அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, இங்கோடி அவள் ஏறுறதுக்குள்ள வழி நமக்கு சொல்லியிருக்கா. ஸோ இந்த ஷார்ட்கட்லோடி போய் அங்கே ஒரு டனல் தெரியுதா அந்த தண்ணிக்கு கீழே, அந்த டனலுக்கு கீழோடி நம்ம நீந்தி போக சொல்கிறா. அப்படி தான் போய் அந்த டயக்ராமை எடுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம காட்ஸ்கிட்ட மாட்டக்கூடாது, அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. Alt. Oh. The military funds are at Huilong Station. After obtaining the five-tooth warship diagram, we can finalize the deal. I still need to stay here to oversee military drills, so I can only accompany you this far for now. Please, esteemed envoy, take my military talisman and head to the dock to board the warship. General Murong has been waiting for a long time. The diagram is on the top floor of the ship. As you inspect the warship, you can take it back with you. The authentic blueprint is on board. We will stick to the plan. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆள் சொல்கிறாரு சம்பவம் இங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னு. Your Highness, is this five-tooth warship really that powerful? Is it worth using so much military funds to exchange for a single diagram? Why are you so You unambitious? lost the track of time, your mission failed. Haven't you thought about it? After occupying the middle reaches of the Yangtze, where should this great ship sail next? If not Jiangnan, then Bashu. இவனை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே போகணும் கைஸ், அதான் மேட்ரு, வேற ஒன்றும் இல்லை. Your Highness, is this five-tooth warship really that powerful? Is it worth using so much military funds to exchange for a single diagram? Why are you so unambitious? Haven't you thought about it? After occupying the middle reaches of the Yangtze, where should this great ship sail next? If not Jiangnan, then Bashu.
Your Highness, I understand. What have you understood? ஒட்டு The meaning of கேக்குறேன் இப்ப. today's banquet is, whoever doesn't pay up will be the next one to get hit. Finally, some progress. This tribute of military provisions can ensure the peace of our Shu kingdom for 3 to 5 years. Seizing this opportunity, if we work hard, we can also build this five-tooth warship. In the future, we might still be able to fight against Song. அவன் ஸ்பாட் பண்ணாமல் இருந்துட்டானா பரவாயில்ல, அப்படியே ஒட்டு கேட்டுடலாம். Your Highness. Why do you talk so much? Your Highness, I wanted to ask, why do we have to personally board the ship to retrieve the diagram of the Great Warship? Could there be any trickery here? What trick could there be? Even in war, envoys are not beheaded. Zhao Guangyi, that guy, killed 2 birds with 1 stone. Firstly, by showing off the five-tooth warship to us. Secondly, by taking the opportunity to retrieve the talisman. It seems the Zhao family is about to kill the donkey after grinding the flour. இப்போ எங்க போறான்? By order, verify the boarding talisman. Excuse me, how do I use this boarding talisman? Sail to the military port on the opposite shore. ஃபைனலி வந்துட்டேன்யா. கரெக்டாக இவனை ட்ராக் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கணும் கைஸ், இல்லது நம்ம விட்டுருவோம். நிறைய இது இருக்குது, நான் எடுக்க முடியலையே. ஃபாலோ பண்ணணுமா ஜான் ப்ரோ? ஃபாலோ தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓ, இந்த போட்டுக்கு வந்துட்டான். ஓகே. Esteemed envoy, please board the ship and wait. Once the documents are exchanged, we will set off at once for the military port on the far bank and board the warship. Board the ship within the time limit. Knock out the envoy. Obtain. Defeat the guard captain. Use the complete tally. ஓகே, எப்படி போகிறது? எப்படி போகிறது? ஏதாவது வழி வச்சிருப்பியடா? வழி இல்லையா? இருக்கு 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 இருக்கு. ஓகே, பிலோ இருக்கான். ஓகே,
ஜஸ்டிக்ல வருமான்னு தெரியலையே. Who's there? Centralize. Or win. Heaven overturned. Stop. Heaven wins. அவளை எஸ்கேப் ஆயிட்டான். ஓகே. Overconfident. வாடி. ஓகே முடிச்சாச்சு. இல்ல அங்க வரைக்கும் எப்படி போறது? கமாண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்லின் ப்ரோ. மது எஸ் செகண்ட் பாஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க ப்ரோ. வயர் கிங் வேணும். அப்படியா? ஓகே 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 ப்ரோ. டைம் முடியறதுல மாத்திருங்க. அப்புறம் மாத்த முடியாது. காமன் நேரத்துல நான் அதுக்கு முன்ன மாத்திரேன் ப்ரோ. மாத்திரேன் மேட்டர்ல. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. பை ப்ரோ பை ப்ரோ. Outer ring. The envoy has been murdered. Pass the order. Where? Everyone stay overturned. Boarding gate. No one is allowed to leave. Heaven go. Or win. ஐயோ 15 செகண்ட் தான் இருக்குங்கறானே. Inner circle. Overturned. ஓகே. இப்போ நம்ம போய் நம்ம கதையை பார்ப்போம். ஹெல்த்து தான் கொஞ்சம் கவலைக்கிடமாக இருக்குது. அதுக்கு டெவலப்மெண்ட்டில் போய் நம்ம ஸ்பியரை மாற்றிட்டு ஃபேனுக்கு போயிடும். அப்படிக்கா போயாச்சுன்னா மிஷனில் ட்ரிபிள் டபுள் ஜம்ப் பண்ண முடியாது. தெரியும் ப்ரோ. அது இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பார்த்தேன். ஓகே உள்ள என்டர் ஆயிட்டோம். Go to the commander room located at the top desk. மேலே தான் கமாண்டருக்கு ரூம் இருக்காமா. Who goes there? You inner circle.
முடிச்சிட்டேன். Tell me, is General Rong really the adopted daughter of General Murong? It can't be fake. Otherwise, how could the Tiger Talisman of the Navy be entrusted to her? Then why did she lock General Murong upstairs? Last time I went up to deliver food, I heard she went when she did that, he went and was up a storm. I'm afraid General Murong is seriously ill. The troops. ஃபுட் கன்சியூம் பண்ணுங்க ப்ரோ, அதுதான் ரைட் பாத். ரைட் பாத் ஓகே. ஃபுட் கன்சியூம் ஃபுட்டா, அது இப்போதைக்கு நமக்கு தெரில. பட் நான் அதை அடுத்து பார்த்துக்கிறேன். Overturn. Overturn. ஓகே, இங்கே வந்துட்டேன். லிவர் இருக்கு. ஸோ சம்திங் நம்ம இங்கே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்புறம் தானே போக சொன்னானுங்க. ஸோ இதான் இருக்குமோ? கோப் கமாண்டர் கேபினுக்கு வந்துட்டோம். சம்பவம் இங்கே தான் இருக்கு. I have drunk this cup dry of that, I am sure. This clamor of war ends now. ஓகே, இந்த போர்ட்ரேட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏதோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நின்னுங்க பார்ப்போம். என்ன பண்ணோம்? You end. There's no turning back now. I don't have much time left. The person I've wronged the most in my life is you. If someone could restore the past, unlock the portrait contraption. So adala puzzle irukku pola. We could get these diagrams out. There might still be a chance. The four sons of the military are now divided. It all started when he became the emperor. The Yin-Yun regions remain unreclaimed. The birds still fly, but the fine bow is broken. Mother Li Yun, he has absolutely no intention of usurping the throne. Hanging the portrait of the late Emperor high, refusing to serve the new Xiao Guangying refused to pacify and sent us brothers to personally quell the rebellion.
Brother Shi was the first to support the much. He broke his golden halberd, resigned his post, vanished into darkness. People say he made weapons illegally, hoarded wealth, ignorant of the fact that if it weren't... I'm not in control of myself. Not in control. Trusted your family to me. But off to the southern front again. I'm but a hollow shell now. Death means nothing to me. If it weren't out of spite for my betrayal, how could your daughter have ended up like this? Okay. இவன் எழும்பிட்டான். ஏன் இவன் எழும்ப மாட்டேங்க இருக்கான்? Golden Rhinoceros puzzle. Okay. அடுத்தது இதை வச்சு மெரிடியன் டச். ஓகே, மேலே பெல் இருக்கு. இங்கே என்னையா இருக்கு? ஒன்றுமே இல்லையே. இதுக்கா இவ்வளோ சீனு? Okay, fine. இங்க ஒரு வழி இருக்கு guys. அதானே பார்த்தேன். எடுக்கலையா என்ன அவனை? ஓகே, எடுத்துட்டேன். கீழே குதிப்போம். இப்போ இதை எங்கே கொண்டு வைக்கிறது?
நம்ம ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வைப்போம். நம்ம ஐடியாலஜி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு உள்ளதை பார்க்கலாம். மேபி இதை கரெக்டாக வச்சாதான் இதாகும் அப்படின்னு இருக்கா? இதை எடுக்கிறேன். இந்த மாதிரி தெரியலையே. என்னையா இது பசல்? இன்னும் ஒன்று இருக்கு. ஓ, இங்கே ஒன்று இருக்கு கைஸ். நான் இதை இப்போ தான் பார்க்குறேன். இதில் சைன் போஸ்ட்டை பார்ப்போம் என்ன போட்டிருக்கான்னு. ஒரு கமெண்ட்ரி இல்லை. எட்ரா, நேரம் ஆகுது, சண்டைக்கு போகணும், நேரம் ஆகுது, எட்ரா. ஓகே, ஓகே, இது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஓகே, ஓகே, சூப்பர். ஐ திங்க் இப்போ பசில் முடிஞ்சிடும். ரெண்டு டோர் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. மேலே கீழே. Go to the secret chamber to look for the quantum worship diagram. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்னத்தை கிடக்குன்னு பார்க்குறேன். இங்கே வேற ஒன்றுமே இல்லையா? ரொம்ப மோசையா, ரொம்ப மோசையா. நீ இவ்வளோ பெரிய பஸ்ஸுக்கு இவ்வளோ தான் கொடுப்பியா? கீ கிடச்சிருச்சு. டயக்ராம் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, பிரிட்ஜ் ரூம். அடுத்தது என்னது? பிளாஸ்டிக் கம்பார்ட்மெண்ட், லிஃப்ட்டு, கமாண்டர் ரூம், செல்ஃப் டிஸ்ட்ராக்ட் சிஸ்டம். ஓ, இந்த இடத்துல செல்ஃப் டிஸ்ட்ராக்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன். ஓகே 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 ஓகே. Oil tanks with ignition triggers. Is it her? If that ship blows, heaven help us. We need to stop this. I didn't expect her to have actually snuck onto the ship. The command room is ahead. Let's search. How about we ask General Murong if he's seen anybody suspicious? He'll trust someone mad. The whole ship's General Murong's playground now. True. The entrance is already sealed. So finding her is just a matter of time. இது திறக்கலாம். This floor panel looks like it opens.
We're in trouble, brother. He solved General Wrong's contraption. Tell the General, quick! Stop him at the ballast room. Can't let him reach the Forbidden Zone. இங்கே லாக்கில் தான் இருக்கு. ஓகே, a map to the ruins of the okay, சைன் போஸ்ட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு போடுவானு. இப்போ என்னடானா முட்டாள்தனமாக ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. போஸ்ட் போட்டிருக்கானு சைன் போஸ்ட்டில். என்னென்ன வேலை பார்க்குறானா பாருங்க. இவன் வேற இது பண்ணுறானே. வாரா ஹீல் பண்ணிட்டா போவோம். A healer must protect oneself. இது என்ன? Follow the diagram to the bottom of the என்ன இருக்கு? Square. Shatter the circle. Heaven's Dome. Stop. Reflow. ஹீல் பண்ணிக்கலாம். ஹீல் பண்ணு ஜருகுட்டி.
யப்பா ஃபைனலி முடிச்சிட்டேன் அவனை. என்ன பண்ணுமா? ஓகே, ஓஹோ தண்ணி ஏறுது. வெளில அடிச்சிட்டு பக்கத்தில் போய் இந்த வேலையை பார்க்கணும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்படி எப்படி ஏறுறது? ஓகே, என்னடா லிவரை புடுங்கினா இப்படி உயர்ந்து வருது? ஏன் இது பண்ண முடியல? ஓகே, மேட்டர்ல புரிஞ்சுது. என்ன பண்ணோன்னா இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் மேலே ஏற மேலே ஏற மேலே ஸ்பீடா ஏறு. இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதை லிவரை இப்போ தூக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணோம்? Is this a draining device? Okay.
ஓகே, புரியுதா மக்களே? இப்படி போட்டியா? இது எதுக்குள்ளது? ஓகே, ஃபைனலி நிப்பாட்டிட்டோம். Follow the dragon to the bottom. Okay. Be slow. A healer must protect oneself. Overturn. Heaven square. Circle. Stop. Break. Overturn. Stop. Be slow. Okay, heal பண்ணிட்டு heal பண்ணு. Must protect oneself. இவன் இங்கே பாதுகாத்தான். ஸோ இது பக்கத்தில் ஏதோ சம்பவம் இருக்குது கைஸ். மேலே போய் பார்ப்போம். Shatter the circle. Heaven square. Circle. Break. Square. Break. Overturn. More wings. Heaven's dome. Inner circle. Stop. Hard like morning dew. ஹீல் பண்ணிட்டு அடுத்தது மேலே போவோம். இவெல்லாம் இங்கே என்ன கான்ஸ்பிரசி இருக்குன்னு உள்ளதை பார்ப்போம். தண்ணி வருது. இது என்ன கிச்சன் ஏரியாவா? அங்கே ஒரு கார்டு இருக்காங்க ஐஸ், பார்த்துட்டேன். பட் அதுக்கு முன்னே இங்கே வேறு எதாவது எடுக்க வேண்டியது இருக்கான்னு உள்ளதையும் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, மேட்டர் இல்லை. Break the square. ஸ்டாப்பா அடிக்க வந்துட்டு என்னடா ஸ்டாப்பு ஊப்புன்னு அடிச்சல வாங்கிய. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நானும் வரேன். பார்த்தீங்களா கைஸ், ஸ்டாப். ஆமாம், ஸ்டாப்பு. என்ன ப்ரோ, சோலோ கேம் பிளேயா? ஸ்டோரி மோடு ப்ரோ. அதான் அப்படியே ஸ்டோரி மோடு அப்படியே சோலோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு அடுத்தது பிரேக்கிங் ஆர்மி போகணும். ஸ்குவாடு விளையாடிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஓகே, இந்த கர்மத்தில் எங்கே போகணுன்னு தெரியலையே. பார்ப்போம். ஒரு டேலண்ட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. சூப்பரு, தரமான சம்பவம்.
இதுக்கு தான் எல்லாத்தையும் நோண்டி நோண்டி பார்க்குறது. அது எங்கேயாவது வச்சுருப்பானுங்க. இல்லையே, இந்த கர்மத்தை நம்ம வந்திருக்கோமே, இது ஆல்ரெடி வந்திருக்கோம். ஸோ அப்படிக்கா பேய். சேவ் போட்டாச்சு. இருந்தா செத்தானடா சேவர். நெருப்புல வச்சு உங்களை கொளுத்துறோம்டா. ஒரு குங்ஃபு போட்டா வாங்க போடு. ஓகே, எங்க பாடியை காணோம். ஃபுல்லாக ஹீல் ஆகிக்க. சோலோ கேம் தான் ப்ரோ, சோலோ கேமே தான். பியர்ட் ஃபேமிலி ப்ரோ. யாருன்னு பாருங்க. Leave the quintident diagram. When Sui conquered Chen and unified the north, it was the quintident that secured the Yangtze. My goal in life has always been the pursuit of ingenuity and technical perfection. Born into chaos and eventually conquering the world. I should die without regret. But this path, the obsession is rooted too deep, and I find there's no turning back. Do you remember the Maoist teaching of non-aggression? Wage no war on the innocent. Serve no lords unjust. சம்போ ரெடி, பார்த்துக்கலாம். ஸ்டோரியில தான் வச்சேன்னு நினைக்கிறேன். No point in going on. Shatter, overturn. முடிச்சாச்சு. நான் சொன்னேன்ல கைஸ், இவ்வளோ நேரம் ஹார்டில் போட்டு வச்சுருந்தேன், இப்போ டிஃப்ளெக்ட் நான் போட்டுட்டேன். அதனால இனி காலி பண்ணிடலாம் கைஸ், மேட்டரில்.
அடியோட வந்திருக்கா நம்ம ஆளு. கொடுக்க வேண்டியதான். என்னடி சிரிக்கிற? Even if we end up as ashes and dust, we can fight this battle. That is dying without regret. என்னானாலும் அவ விடுற மாதிரி தெரியல guys. Outer ring. Winter. We find the sound. Over Central Equinox. Heaven's Dome. Square to circle. Overturn. Square. Shatter or wins. Heaven's Dome. Overturn. Heroism, we find the sound. When kings fail, the Moed ray rises. Strike. Or wins. Heaven's Dome. Inner circle. Or wins. Strike. Strike. Outer ring. Winter. Strike. Strike. Heaven's Dome. Overturn or win. விழுந்துட்டாயா? என்ன இது? என்ன மெதுவா எழும்புது? என்ன பண்ண போகுது? வேற மாதிரி சீனு மாசா பண்ணியிருக்கானுல்ல. டாடா பாய் பாய். Jinming Pool finally completed, guys.